Topic is hiring and induction. There are two topics. First one is hiring, other one is induction. මාතෘකාව බඳවා ගැනීම සහ අනුස්ථාපනය. බඳවා ගැනීම කියන්නේ එක කොටසක්, අනුස්ථාපනය කියන්නේ තව කොටසක්. ඒ අනුව මේ දේශනයේ කොටස් දෙකයි. hiring කියන එකට වෙනම කොටසක්, induction කියන එකට වෙනම කොටසක්. Then we will see what is the meaning of hiring freshly. Then hiring is the process of offering a job to the selected candidate. Then it is very clear. It is a process of offering a job. Process of offering a job. Offer කරනවා, පිරිනමනවා. To the job, රැකියාව, to the selected candidate. Selected candidate. I think you have idea about how to identify the appropriate candidate for the company through the selection strategies. තෝරා ගැනීමේ උපක්‍රම හරහා අපි අන්තිමේදී කෙනෙක්ව හඳුනා ගන්නවා, කෙනෙක්ව හෝ කණ්ඩායමක් මේ අය හෝ මෙයා තමයි ජොබ් වේකන්සි එක ෆිල් කරන්න වඩා යෝග්‍ය කියලා. අන්න එම හඳුනා ගනිපු පුද්ගලයාට රැකියාව ඔෆර් කිරීම, පිරිනැමීමේ ක්‍රියාවලිය අපි කියනවා hiring එකක් කියලා. Then hiring is a legal contract between the employer and the selected candidate. It is very clear when we are offering a job to the candidate, then it creates a legal contract. It is there is a legal legal bond between employer and the selected candidate. Then how to make a legal contract? The contract is a usually written document. Then offering a job is also a written way. Then when we are giving a appointment letter to the candidate, then candidate read the appointment letter, then understand the appointment letter, then he or she accept the appointment letter. When he or she is accepting the appointment letter, then we are saying there is a legal contract between employer and the selected candidate. If he or she is reject the appointment letter, then there is no legal contract. I think it is very clear. අපි appointment letter එක දුන්නම තෝරගනිපු සේවකයා මේ appointment letter එක කියවලා තේරුම් අරගෙන අස්සම් කරනවා නම් නැත්නම් එයා කැමති වෙනම නම් මේ රස්සාව බාර ගන්න, එතෙන්දී legal contract එකක් ඇති වෙනවා. එහෙම එයා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් එතෙන්දී legal contract එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔහු හෝ ඇය ආයතනයේ සේවකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. Then we will see what is the meaning of appointment letter. An appointment can be defined as an action taken to confirm a position or set of duties on a person. What is appointment mean? Action taken to confirm a position. Confirm කරනවා, තහවුරු කරනවා තනතුර. Confirm a position or set of duties on a person. තනතුර තහවුරු කිරීම හෝ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ රැකියා රාජකාරී කරන්න ඕන කියලා පුද්ගලයෙකුට කියන එක අපි කියනවා appointment එකක් කියලා. Appointment is a legal bond between applicant and the organization. It is okay. Then appointment letter is the legal document we are dealing with the employer and employee. Appointment letter එක තමයි වඩාත්ම වැදගත් ලියකියවිල්ල වෙන්නේ. When we are concerned in the small and medium organization, most of the time there may be it is very difficult to find the appointment letter. For the example, especially under very blue collar workers, පල්ලෙහා මට්ටමේ සේවකයෝ ගත්තොත් appointment letter එකක් දකින්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ගෑරේජ් එකක හරි එහෙම නැත්නම් හෝටල් එකක හරි වැඩට ඉන්න කිහිප දෙනෙක්ට අපි appointment letter එකක් දෙනවාද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය එනවා වැඩ කරනවා understanding එක මත ඒ කට්ටිය වැඩ කරගෙන යනවා. appointment letter එකක් බොහෝ වෙලාවට ඒ වගේ වෙලාවකදී දෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. But when our company is going to grow, so if it is a large company, then we have to offering an appointment letter. Otherwise, it is very difficult to running the job.
රන් රන් කරන්න අමාරුයි. මොකද සමහරක් වෙලාවට අපි අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකක් දුන්නේ නැත්නම් සේවකයෝ 10ක් විතර වැඩට ආවේ නැත්නම් ඒ අයට විරුද්ධව අපිට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි දෙයක් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒතර කම්පැනි එක ෆෝමලයිස් වෙනකොට මේ අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න වෙනවාමයි. The content of the appointment letter varies from the nature of the job and the nature of the job and the nature and the size of the organization. There are three factors concerned. One is nature of the job. රස්සාවේ ස්වභාවය අනුව appointment letter එකේ අන්තර්ගතය වෙනස් වෙනවා. අනිත් එක තමයි nature of the organization. සංවිධානයේ ස්වභාවය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම size එක අනුව වෙනස් වෙනවා. මම විස්තර කරා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල බොහෝ වෙලාවට appointment letter එකක් දෙනවා අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහා මට්ටමේ රැකියාවලට අපි appointment letter එකක් දෙනවා අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉහළ මට්ටමේ රැකියාවලට විශාල ප්‍රමාණයේ ආයතනවල appointment letter කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Then we will see what are the thing incorporated into the appointment letter. Appointment letter එකක් තුළ තියෙන්නේ මොනවාද? Then first one, company information. Otherwise, how we are find the company. Therefore, company has to put the name, address, and email, those information in the top of the appointment letter. Appointment letter එකේ උඩම company එක පිළිබඳ තොරතුරු තියෙනෝනේ. එහෙම නැත්නම් company පිළිබඳ තොරතුරු නැත්නම් අපි කවුරු ආයතනයේ සේවකයා බැඳිලා ඉන්නේ මොන ආයතනයකද කියලා අපිට කියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Then second important thing is applicant information or worker information. නම, ලිපිනය, හැඳුනුම්පත් අංකය. Those are needed to identify the worker. When we are referring a document, appointment letter, then top of the paper mention the company information. Then secondly, we have to indicate this job offer to this applicant, the name of ABC Pereira, NIC number. Likewise, we have to mention applicant information. Then again we have to mention the position. What is the job designation? තනතුර මොකක්ද? තනතුර මොකක්ද කියන එක තියෙන්න ඕන. අපි නැත්තම් කම්පැනිට බඳවා ගන්න නෑනේ. ABC කම්පැනිට බඳවා ගන්නෑ. අපි බඳවා ගන්නේ යම්කිසි තනතුර accountant හරි, assistant accountant හරි, management trainee හරි, එහෙම නැත්තම් chef කියලා හරි මොකක් හරි තනතුරක් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. මේ තනතුරට තමයි මේ පුද්ගලයා බඳව ගන්න කියලා කියන්නේ. When company has two different locations, then company has to mention the person is hired to this place, Kandio, Colombo, Mataro, Hambantota. If company located in one place, then it is not necessary to mention the location of the job. Date of appointment date එක තියෙන්න ඕන. Then period of service, if applicable. Then if we are recruiting a person as a contract base or temporary base, then we are measuring your appointment start from this year, this start date to this until this period or this date. Likewise, period of service. Rules and regulations. Sometimes we can put rules and regulations on the appointment letter. Most of the time we are not giving rules and regulations. But you can put rules and regulations. Salary and other benefits. Most of the government organization mention the salary, especially salary and other major benefit on the appointment letter. Appointment letter එකේ salary සහ ප්‍රධාන ප්‍රතිදානයන් විස්තර කිරීම කරන්න පුළුවන්. Then special thing is probation period. පරිවාස කාලය. මෙන්න මෙච්චර පරිවාස කාලයක් තියෙනවා. මේ පරිවාස කාලයේ මෙන්න මේව කරන්න ඕන කියලා we have to put on the appointment letter. Then appointment letter explain the probation period of the worker and the requirement that should be completed by the worker within the probation period. Then main duties and responsibilities. Most of the time we are mentioning main duties and responsibilities in very brief manner. If you need, then you can put detailed
duty list and responsibility on the appointment letter. Then we have to mention who is the person we are going to report. Reporting officer. Immediate boss කවුද කියලා අපි දක්වන්න ඕන. Then relevant information and rules and regulation. Other relevant information and rules and regulation. Then now you have idea about what are the areas, what are the main component of appointment letters. If you are preparing a appointment letters, you have to include these things at least. Then we will see what is the meaning of probation period. Probation period in Sinhala word we are saying parivasa kale පරිවාස කාලය කියලා කියනවා. පරිවාස කාලය කියලා කියන්නේ දැන් we are recruited a person through the different selection strategies. විවිධ තෝරගැනීමේ ක්‍රම හරහා අපි පුද්ගලයෙක් තෝරගෙන තියෙනවා. At the selection process we decide this is the best. මෙයා තමයි හොඳම කියලා අපි තීරණය කළා තියෙනවා. However, what is the guarantee? මොකක්ද තියෙන guarantee එක? Is this a best selection? මේක තමයි හොඳම තෝරගැනීම කියලා. There is no assurance. Therefore, at the beginning of the job by the candidate, newly recruited person, we are given a certain time period to show his or her talent. අපි අලුතින් බඳව ගනිපු පුද්ගලයාට යම්කිසි කාලයක් දෙනවා මේ කාලය තුල වැඩ කරලා පෙන්නන්න කියලා. අන්නේ කාලයට අපි කියනවා probation period එක කියලා. එහෙම නැත්නම් පරිවාස කාලය කියලා. Then probation is close supervision, monitoring and assessment of an employee work performance during the initial period of employment. Employment එකේ මුල් කාලය තුල සේවකයාගේ මොනවාද? work performance එක බලන්න, රැකියාව කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න, close supervision එකක්, බොහොම සමීප සුපරීක්ෂණයක්, ඒ වගේම monitoring එකක්, පාලනය කිරීමක්, ඒ වගේ assessment එකක්, ඇගීමක් කරලා බලන්න. When we feel this guy is not proper, then we can decide whether he confirm or not. රැකියාව ස්ථීර කරලා තහවුරු කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ probation period එක තුල අලුතෙන් ආපු සේවකයාගේ හැසිරීම අනුව. හැසිරීම හොඳ නැත්නම් අපිට employer has the right to say goodbye. employer ට තියෙනවා right එකක් කියන්න යන්න කියලා. හැබැයි ඉතින් ඒක ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. However, in the private sector, we can use several strategies to say goodbye. Private sector ki කියන්න පුළුවන්, but in the government sector, it is very difficult to say goodbye as a result of poor performance during the probation period. The probational period provided first real opportunity to assess a new employee demonstrated suitability for the job. Probation period එකේදී අපිට පුළුවන් පළවෙනි වතාවට අපි බඳව ගනිපු සේවකයාගේ චර්යාව demonstrated suitability කියන්නේ යෝග්‍යතාවය ප්‍රදර්ශනය කිරීම අගීමකට ලක් කරන්න නැත්නම් බලන්න. They were selected for their ongoing employment. Then based on the judgment during the probation period, then we can say, this one is okay for the long-term employment, or this one is not okay for the long-term employment. මෙයා හොඳයි දිගටම තියාගන්න, මෙයා හොඳ නැහැ දිගටම තියාගන්න කියලා confirm කරන එක තීරණය කරන්නේ probation period එක අනුව. Okay, that is enough for the hiring. Then we will see the second part of this topic, induction, anusthapani. Then there are basically three terms different people use to explain the this function. මේ කාර්ය විස්තර කරන්න විවිධ පුද්ගලයෝ විවිධ නම් පාවිච්චි කරනවා. මේ අතර ප්‍රධාන නම් තුනක් තියෙනවා. induction, orientation, socialization. අනුස්ථාපනය, නම්නීකරණය, සමාජානුයෝජනය. induction කියලා කියන්නේ අනුස්ථාපනය, orientation කියන්නේ
නම්නීකරණය, socialization කියලා කියන්නේ සමාජානුගත කරන. All these three terms representing the same thing basically. ප්‍රධාන වශයෙන් එකම අදහස. However, the length of the period and the depth of the subject are different. Then induction is very short term period, short term concept, very narrow concept. It need 2, 3, 4, 5 years, sorry, months. But when we are concerned in orientation, orientation need more time than the induction. Induction එකට වඩා වැඩි කාලයක් අවශ්‍යයි. Orientation depth is larger than the induction depth. Induction එකේ කරන දේට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් orientation එකේදී කරනවා. Then socialization need more time period than the depth is more because it cover many areas of the human side. මනුස්සයගේ ගොඩාක් ප්‍රතිකඩයන් බලලා තමයි socialization එක කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට induction එක සමහරක් වෙලාවට පැයක්, පැය දෙකක්, දවසක්, දවස් දෙකක්, සතියක් වෙන්න පුළුවන්. orientation එකක් සාමාන්‍යයෙන් මාසයක්, දෙකක්, මාස 3ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම socialization එකක් අවුරුදු දෙකක්, 3ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට කම්පැනි වල බොහෝ වෙලාවට යන්නේ induction එකක්. දැන් ඔය විශ්වවිද්‍යාලවල රැගින් කියලා යන්නේ මාස 3ක්, මාස 6ක් orientation එකක්. They expect to convert the university culture into the newcomer's personality. අලුතෙන් ආපු පුද්ගලයා ශිෂ්‍යයාට යුනිවර්සිටි එකේ කල්චර් එක ඇඩප්ට් කිරීම තමයි orientation එකේදී කරන්නේ. ඒකට මාස 3ක් 6ක් විතර කාලයක් ඒ කට්ටිය ගන්නවා. ඊට පස්සේ socialization, ඔය දැන් socialization ගොඩාක් වැදගත්. දැන් ඔය මම හිතන්නේ දැන් උතුරු නැගෙනහිර යුද්ධය වුණාට පස්සේ නැවත පදිංචි කිරීම. එහෙම නැත්නම් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන පළාතේ ඉන්න අය ගෙනහිලා වෙන තැන්වල පදිංචි කිරීමේදී අපි හිතමු මහවැලි ව්‍යාපාරය යටතේ වික්ටෝරියා ව්‍යාපාරය හදනකොට ඒ වික්ටෝරියා ව්‍යාපාරයට අදාළ අහුවෙන ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට වෙනම ඉඩම් දීලා, ගෙවල් දීලා, රස්සාවල් දීලා වෙන තැන් වලට පදිංචි කරනවා. අන්න ඒ මිනිස්සුන්ට අපි අවුරුදු ගානක socialization period මේ program එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය අර අලුත් තැන, අලුත් සම්බන්ධතා, අලුත් රැකියා එක්ක ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ පරණ ජීවිතය අමතක කරලා තියෙනවද? ඒක අමතක කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් හොයා බලලා ඒවට විසඳුම් හොයන්න තමයි socialization එකක් කරන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් අදහසක් වෙනවා induction, orientation, socialization කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි දැන් බලමු induction කියන්නේ මොකක්ද කියලා විශේෂය. Then induction can be defined as a HRM function. It is a HRM function. The systematically and formally ක්‍රමානුකූලව සහ විධිමත්ව introduce new employee. Systematically and formally introduce new employees to the organization. First one, organization. Second one, the job. Third one, to the work group, which they will belong, and the work environment where they will work. ඒ පුද්ගලයා අයිති වෙන වැඩ පරිසරයට සහ වැඩ කණ්ඩායමට ක්‍රමානුකූලව සහ විධිමත්ව හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහනක් අපි කියනවා induction එකක් කියලා. Then induction is a program aimed to introduce organization, the job and the work group to the newcomer. මෙන්න මේක තමයි සංවිධානය, මෙන්න මේක තමයි වාගේ රස්සාව, මෙන්න මේක තමයි වාගේ වැඩ කණ්ඩායම කියලා හඳුන්වලා දීලා ඒවට අනුගත කරවීම තමයි ඉන්ඩක්ෂන් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ කරන්නේ. What are the objective of induction? To facilitate and foster the employee's social and professional orientation into the workplace. Facilitate and foster. Facilitate කරනවා, පහසුකම් සපයනවා, ඒ හරහා වැඩි දියුණු කරනවා. මොනවාද? Social and professional orientation. Then when we are meeting 2-3 people, there is a social interaction. At the work organization, when we are working with few people, there is a society. Therefore, we have to facilitate and foster the social orientation. සමාජානුගත කිරීමක්, නම්නීකරණයක් කරන්න ඕන.
ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් තමන්ගේ රස්සාවට අනුගත කිරීමක් නම්නීකරණයක් කරන්න. අන්නේ දෙක කරනවා ඉන්ඩක්ෂන් එක හරහා. Then second one, demonstrate the new employee the company's desire to help in his or her adaptation. Then when newcomer come to the organization, there is a confuse what the thing I have to do for the company. Therefore, during the induction program, company explain these are the things we are expecting from you. Obeying අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේවා. එතකොට at the beginning of the career, worker know what are the things expected by the worker from the organization. Company's desire, company එකේ අවශ්‍යතාවයන්, අභිලාෂයන් මොනවාද කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. To bridge the culture gap in the diverse workforce, that is the third one. Bridge පාලමක් හදනවා නැත්නම් එකතු කිරීමක් කරනවා cultural gap. Then for the example, the outside work has his or her own culture. අපි යම්කිසි පළාතකින් ඉනවා නම් ඒ පළාතේ culture එකක් තියෙනවා. In other way, in the organization, we can find specific culture. Company එක තුලත් culture එකක් තියෙනවා. Then these two culture are not matching. Then through the induction process, we try to explain these are the cultural things adopted by the people or the workers within the company. Therefore, you have to adapt, you have to understand, you have to follow these norms, rules, belief. Then through the induction, we try to transfer the workers' personality into the company culture. Company के culture එකට හරියන විදිහට පුද්ගලයාගේ පෞරුෂය පරිවර්තනය කිරීමකට උත්සාහ කරනවා. Fourth one, to enable the employee to obtain answers to his or her questions and to access relevant information. Then we are giving opportunities to the worker, newcomer, to ask several questions regarding the company, regarding the job, or sometimes regarding the work group or the culture, different questions. Then we are allowed the time or the chance to ask the question and clarify the questions, clarify the answers. Then through this session, the newcomer knows what are the things happening in the company, how to do the job, how to deal with the peer group. Likewise, then his knowledge is upgrading through the induction process. Then fifth one, to support the employee and enable him or her to become effective as quickly as possible. Then the main purpose of induction program is to convert the newcomer as an old worker within the short time period. පුළුවන් තරම් කෙටි කාලයක් තුළ අලුතින් ආපු පුද්ගලයා පරණ සේවකයෙක් වගේ හැසිරෙන්න පරිවර්තනය කිරීම තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මොකද අලුත් සේවකයා අවුරුද්දක් අලුත් සේවකයෙක් විදිහට හිටියොත් එයාගේ contribution එක අඩුයි. අලුත් සේවකයා සතියකින් පරණ සේවකයා මට්ටමට වැටුනොත් එතකොට අලුත් සේවකයාගේ ඵලදායීතාවය වැඩි. අන්නේ හින්දා පුළුවන් තරම් කෙටි කාලයක් තුළ අලුත් සේවකයෙකු නවක සේවකයෙකු අලුත් පරණ සේවකයෙකු බවට පරිවර්තනය කිරීමට අපි ඉන්ඩක්ෂන් එක පාවිච්චි කරනවා. Then sixth one, to determine if the employee clearly understand the expectation with regard to his or her tasks, roles and responsibility. To determine if the employee clearly understand, පැහැදිලිව සේවකයා අඳුර ගන්නවා the expectation මොනවාද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ with regard to his or tasks, roles and responsibility. තමන්ගේ රස්සාවෙන් ආයතනයේ තමන්ගේ රස්සාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවාද කියලා ප්‍රධාන වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න මේ ඉන්ඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සේවකයෙකුට ගොඩක් උදව් උපකාරයක් කරනවා. Seventh one, to ensure that the employee is familiar with the company's standards and policies. සේවකයා දැන් ඉන්ඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා සංවිධානයේ ප්‍රමිතිව් policies කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාපටිපාටි ඒ වගේම දෛනිකව හැසිරෙන ආකාරය මේ පිළිබඳව සේවකයා ෆැමිලියර් වෙනවා සමීප භාවයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන් ඉන්ඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා.
to facilitate the employee with the organization culture and values. If newcomers' values and cultures are not equal to the company, then through the induction process, we try to explain and practice the company culture. For the example, at the university, when newcomer come to the university, then seniors try to convert newcomers into the university culture within 3, 4, 5 months. කල්චර් එකට ඇඩප්ට් කරගන්න. කල්චර් එකට යොමු කරගන්න උත්සාහ කරනවා ඉන්ඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා. To increase the company visibility and contribute the enhancement of its image, then through the induction program, then company can show we are professional, we are high standard, we are uh, the big company operating in the industry through the induction process, because when induction process is rich and it is well prepared, then all these things explain the company image for the newcomer. And then induction convey four types of information basically. What are the four types? Daily work routine. What are the daily you have to do? Daily work routine. Then secondly, organization profile. The company size, company number of employee belong to the company, the main production, the factories, and the main market share, main investors, or organization profile. Then thirdly, importance of job to the organization. Then explain you are recruited as assistant accountant, but your job is very important to achieve the organizational objective. Then through the orientation we highlight your job is assistant account, but as assistant account your contribution is needed to achieve the organizational සක්සෙස් සංවිධානයේ සාර්ථකත්වයට ඔබ මොන තනතුරේ හිටියත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක බලපාන්නේ කියලා විස්තර කරනවා ඉන්ඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අන්තිම එක තමයි ඩීටේල් ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රසන්ටේෂන්. අපි ඩීටේල් ඔරියන්ටේෂන් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙහෙමයි හැසිරෙන්නේ, මෙහෙමයි එන්නේ, මෙහෙමයි මෙන්න මේ වෙලාවට කන්නේ, මෙන්න මේ හරියේ මේ තැන්වල වොෂ්රූම් තියෙන්නේ, මේ තැන්වල කැන්ටින් තියෙන්නේ, මෙන්න මේ තැන්වල බොස් ඉන්නේ, බොස් එක ඩීල් කරන්නේ මෙහෙමයි, PSලත් එක ඩීල් කරන්නේ මෙහෙමයි, කම්පැනි එක තුළ ටෙලිෆෝන් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, මේ වගේ ඩීටේල් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඉන්ඩක්ෂන් එක තුළින් අපි ලබා දෙනවා. Then types of induction program. When we are conducting induction program for the newcomer, then we can choose either formal or informal induction or individual or group induction. Then formal method is accepted one, because the company formally arrange the induction program, then conduct the training program. At the end of the induction program we gather the feedback. That is formal. The second one is informal. There is no formal way. When newcomer come to the company, then we are say, hi, how are you? Then this is the place you have to work. This is the table. This is the chair. This is the work. No any formal method. When company practicing informal induction, the peers help to induct the newcomer. Informally නම් company එකේ induction එක කරන්නේ ඒ වගේ වෙලාවකදී company දැනට ඉන්න සේවකයෝ තමයි orientation එක කරන්නේ. Then second categorization, individual or group based induction. If we are recruiting one applicant as a newcomer, then we have to arrange the induction program for the individual base. එක්කෙනා ඉන්නේ හින්දා යාට අපි එක training program induction program එකක් කරනවා. When we are recruiting more than two people, more than two people, then we can arrange group
orientation program. Then we will review what are the available induction methods. සේවකයෙක් ආයතනයකට ආවම අපි සේවකයා අනුස්ථාපනය කරන්නේ මොන විදියටද කියලා. The first one, lecture method. Then we can gather the newcomers into a one place. Then we can deliver the lectures. For the example, at the beginning, CEO of the company presents his idea. Then after his presentation, then we can invite another HR manager. Then HR manager explain these are the rules, these are the regulation, how to behave within the company. Likewise, different thing. That is the lecture method. Then you have very good experience regarding the lecture. Then the audience is there, then the presenter is in front of the audience, then telling something. Then you can hear or sometimes you can ignore. අහන්නත් පුළුවන් අහන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. Then second method is handbook. Then some company prepare very specific handbook for the employee. සේවකීන්ට වෙනම handbook එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි, මේව තමයි නීති, මෙන්න මේව තමයි කරන්න ඕන දේවල්, මෙන්න කල්චර් එක, මෙන්න මේ section දුවන විදිය in detail handbook එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් කම්පැනි ෆැක්ටරි වගේ තියෙන කම්පැනි වල කම්පැනි එක පිළිබඳ handbook එකක් තියෙනවා. safety hazards වගේ දේවල් වලට වෙනම handbook එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ handbook එකක් අපිට හදන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට handbook එක හොඳ ලොකු handbook එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට කම්පැනි ස්වභාවයට පොඩි පිටු දෙක තුන හතරක පොතක් වෙන්නත් පොඩි ටිකක් වෙන්නත් පුළුවන් handbook. Then third one is company visit. That is very effective induction method. Then the HR manager or his or her authorized person accompany with the newcomers, visit the company, visiting different places. This is our factory, this is our canteen, this is our toilet, this is the CEO place. Then likewise, through the visit we are pointing and presenting. පෙන්නවා මෙන්න මේව තමයි තියෙන්නේ කියලා. Then through the visit we can get more idea. ඔය universities වලදී බොහෝ වෙලාවට induction එකේදී වරුවක් වගේ අරගෙන ළමයිව එක එක තැන් වලට පෙන්නනවා. මේක තමයි administration building එක, මේක තමයි library එක, මේක තමයි medical center එක, මේක තමයි gym එක, මේක තමයි ground එක කියලා පෙන්නන. ඒතකොට ළමයා අර පාරවල් ටික දැනගන්න, ඇවිදින විදිය කොහොමද හදිසියක් වුණොත් දුවන්නේ කියන්නේවත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා visit එක හරහා. Then assignment. Then we can offer a special activity which is aimed to cover the entire organization and the job. අපට පුළුවන් විශේෂ වැඩසටහනක් නිබන්ධනයක් group tasks එකක් දෙන්න. ඒ tasks එක හරහා කම්පැනි එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න, රස්සාව පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න, කම්පැනි කල්චර් එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේ assignment අපිට දෙන්න පුළුවන්. The last one is buddy method. This is very effective method. Buddy method. Buddy කියලා කියන්නේ පාලට මතක ඇති මීට අවුරුදු ගානකට විතර ඉස්සෙල්ලා ආව මේ අර ඒ දවස්වල තිබුණ ලොකු බෝතල්, බීම බෝතල්, Fanta, Sprite වගේ ලොකු බෝතල් තිබුණේ. ඊට පස්සේ මේ බෝතල එක සැරයකට වෙනකොට බොන්න අමාරුයි. ඒකට දෙන්න තුන් දෙනෙක් තමයි බීම බෝතලය බොන්න ඕන. ඒකට ඊට පස්සේ ආවා මේ කම්පැනි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා පොඩි බෝතල්. ඒ කට්ටියකට කියව Fanta බඩියක්, Sprite බඩියක් කියලා. බඩියක් කියලා කියන්නේ අඹ යහළුවෝ කියන එක. කියන්නේ බොහොම සමීපයි කියන එක. තමන්ට ගැලපෙනවා කියන එක. බඩි කියන එක, අඹ යහළුවෝ කියන එක. Buddy system. Then buddy system is under the induction method. Buddy system is appointing a peer worker as a buddy to the newcomer. අලුතෙන් එන සේවකයට ඉන්න සේවකයෙක් appoint කරනවා buddy විදියට. අඹ යහළුවා විදියට. Then the buddy's role is explaining everything and visit a company to the different places. Then through the day-to-day work, the buddy has to convert the newcomer as a old worker. අලුත් සේවකයෙක් පරණ සේවකයෙක් විදිහට පරිවර්තනය කරන්න ඕන මේ බඩියා විසින්. බඩි කියන concept එක ආමි එකේ තියෙනවා මම හිතන්නේ.
ලොකු නිලධාරීන්ට බඩියෙක් ඉන්නවා. ඒකෙත් මේ විදිහටම වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ නම් නිව් කම නෙවෙයි ඉහළ නිලධාරියෙකුට බඩිය ඉන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ අලුතෙන් ආපු සේවකයෙකුට බඩියෙක් දෙනවා. ඒ බඩියා විස්තර කරනවා කම්පැනි එක ගැන. සහ එයා එකට එකතු වෙලා කනවා, එකට එකතු වෙලා තැන් වලට යනවා, අලුත් සේවකෙක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විසඳනවා. මේ බඩියට සේරම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි if the newcomer select wrong body, what will be happen? The newcomer also leading to wrong way. වැරදි පුද්ගලයෙක් මොකද අපි හිතමු කැම්පස් එකට ආවම අපේ බඩිය වෙන්නේ දේශපාලනීය කරන සේවකයෙක් අපි මේ ළමයෙක් නම් අපි දේශපාලනට යනවා. එහෙම නැත්නම් අර කිසිම දෙයක් කරන්න තිය අපිට සෙට් එකක් නම් අපිත් අපිට සෙට් එකට යනවා. අන්න ඒ වගේ මේ වැරදි ලීඩින් එකක් වෙන්න පුළුවන් නිවැරදි නොවන බඩිය නිසා. Then problems of induction. What are the problem of induction? Then some company and managers say we are busy. Therefore, there is no time to prepare program or conduct a program for the newcomer. අලුතෙන් ඉන එකාට program එකක් හදන්න වෙලාවක් නැහැ. busy කියලා කියන්න පුළුවන්. Then second one, untrained supervisor. අපි ඉන්ඩක්ෂන් එක කරන්න ගියාට ඉන්ඩක්ෂන් එකේදී අලුතෙන් එන සේවකයෙකුට ඒවා ඉන්ට්‍රොඩක්ට් කරන්න සුපර්වයිසර්ට බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකදී induction එක සාර්ථක නොවෙ ඉන්න පුළුවන්. Then second problem, too much information. අපි හිතමු දවසක් පළවෙනි දවසේ වාඩි කරලා ඔඩියන්ස් අලුතෙන් ආපු අය වාඩි කරවලා 100 දෙනෙක් විතර ඇවිල්ලා කියවනවා. මොකද වෙන්නේ? කිසිම දෙයක් ඔළුවට එන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් රිටේන් වෙන්නේ නැහැ. මයින්ඩ් එකේ රිටේන් නතර වෙන්නේ නැහැ. that too much information දෙන්න හොඳ නැහැ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි ඉන්ෆර්මේෂන් සේවකයාට දෙන්න ඕන. ඊළඟ ටික එයා වැඩ කරන ගමන් අක්වයර් කරගන්න ඕන, ඇඩප්ට් වෙන්න ඕන. then in සමහරක් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී overloaded with paperwork. අපි කොළ දිදී පුරවන්න කියනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙන පුළුවන්. ඒවත් සමහරක් වෙලාවට පළවෙනි දවසේම අලුතින් එන පුද්ගලයාට ආයතනය පිළිබඳව අප්‍රසන්නතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඉන්ඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්. given unskilled tasks and discourage interest. සමහරක් වෙලාවට අපි ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ඩක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිසා එන්කරේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, ඩිස්කරේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ wrong perception of employee. සමහරක් වෙලාවට අලුතෙන් ආපු සේවකයාටත් wrong perception එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මැනේජර්ස්ලටත් ආයතනයටත් ආපු කෙනා ගැන wrong perception එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉන්ඩක්ෂන් වලදී ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්න මම මේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක අපි බලමු. The presentation on checklist for new employee induction program. Why do you think induction training is essential for new hires? Induction training for new hires provides a comprehensive snapshot of the organization. It educates the new recruits about the culture, values and principles of the organization. Let us now look at why induction training needs to be effective. It is very important for organizations to give effective and timely induction training, because it results in influencing the employees' perception about the organization. In order to ensure your induction training is effective, create a checklist of all that needs to go into the induction training program. Before we get on with the checklist, let us see how creating a checklist helps in induction training programs. Checklist acts like a job aid and ensures that no important information required for employee orientation is left out. Anyone in the organization who is involved in recruiting, training, developing and supervising new employees can use the induction training checklist. It could be the managers, trainers or supervisors.
Induction training programs should ideally cover an introduction to the organization, the job position, performance and work schedule, financial benefits, safety and security. Let's look at each one of them in detail. First and foremost, new employees need to get to know their team members. They need to get familiarized with their work area, work hours and breaks allowed. This forms the introduction. Next comes the introduction to the organization. It is a brief outline of the industry and the position of our organization in the market. It helps new hires to understand the organization's businesses, key people within the organization and their roles, and the mission and vision statement of the organization. Employees also need to understand the organizational goals vis the objectives of their respective departments. Job position explains in detail the responsibilities of the employees, and how their job contributes to achieving the goals of an organization. Providing this information helps employees to get an overall perspective of the organization and how their role helps in achieving organizational objectives. Employees need to know the working hours and rules and regulations with respect to overtime, leave, etc. In case of absence or late arrival, to whom or how should it be reported? Employees would be keen to know the information such as the mode of payment for salary and incentives, taxation policies and so on. Financial benefits are an important aspect that needs to be covered during induction training. Company policies with respect to loans or insurance benefits could also be included in the induction checklist. Last but not the least, information about safety and security aspects needs to be informed to the new employees. It includes highlighting the emergency evacuation procedure, location of first aid facilities and so on. It is important to have a checklist for induction training. Ensure that all aspects in the checklist are covered during the induction program. This reassures new hires to confidently integrate into the organization and achieve their on-job objectives. To read more articles on similar topics, please visit blog.comlabindia.com. Thank you.